with the wit. Duh, duh, duh. Is there sound? Please let me know if someone is there.
spacecraft that is taking Don Pettit, Oleg Kononenko, and Andrei Kuipers to the International Space Station. Okay, hi, sorry for the delay. But yeah, Soyuz well actually progress launch with Soyuz. I believe everything. Yes, is in Russian. So I'll just mute it until probably 10 minutes because I can't understand. This has better quality than the NASA stream, so yeah. I'll leave it at this. Anyway, yeah. The Progress is gonna launch to the International Space Station. It will, I believe, dock in probably 6 hours. And yeah. Wait, did I? Hold on. It said I had a notification. No. Well, anyway. How is everybody?
Yep. Anyway, Soyuz progress, like the cargo variant of the Soyuz, and this Soyuz is launching on, or Progress is launching on a Soyuz 2 rocket. The same rocket will be used for Soyuz MS-14, which won't have any crew on it, and Soyuz MS-15 is going to be the next crewed launch. Soyuz MS-14 is actually going to test or actually certify the Soyuz 2 for crewed launches. So the Soyuz MS-15 is going to be the last launch of the Soyuz FG. And why they want to certify the Soyuz 2 is because there's a difference between the Soyuz FG and the Soyuz 2. The Soyuz 2 can roll around its axis to align its pitch axis with the azimuth direction it's going, while the Soyuz FG can't, so they need to rotate the launch pad. And what they're concerned about is that once the rocket rolls, the abort system could trigger and actually have a false abort. So what they're doing is modifying the abort system, and they're gonna test it on Soyuz MS-14. And if everything is successful, they will launch MS-16, Soyuz MS-16, on the Soyuz 2 launcher, and retire the Soyuz FG launcher. So yeah, we'll just have to wait. And yeah, I could switch to the NASA stream for a sec, but this one does have better footage. Oh, it's still not live yet. Well, anyway, I'll just leave it at this then. So here you can see the Soyuz booster, and yeah, fairing is similar to the Soyuz, but different because you don't need a launch support system. Oh, this is gonna use a super fast track, so it's gonna take 3 hours instead of 6 hours. Getting rid of messages.
Дальше в него, когда уже готовимся к расстыковке корабля, в него I складываются don't различные understand shit of грузы, this, so. которые не нужны на станции. В основном это отходы бытовые, различные отработавшие свое укладки, то есть все, что может на станции только занимать место. Поэтому обычно забивается корабль практически полностью. Также все грузы укладываются специальным образом, чтобы сохранить центровку, необходимую для нормального полета грузовика. И после расстыковки этот Which of the корабль two am I уже watching? после выдачи тормозного импульса Is this войдет one в better? верхние слои атмосферы и сгорит яркой звездой в нашей атмосфере. Люди будут наблюдать, некоторые, наверное, на Земле, и порой даже не задумываясь, что это, в принципе, обычный уже мусор горит. Ну, то есть, получается, славянская такая мусорная корзина, как бы привозим пакет Можно из сказать так. Oh Кашмира. yeah, this one is the better one. До Земли не долетает ничего, сгорает все полностью. А вот сейчас о приятном, скажем так. Вот что обычно присылают космонавтам из дома? В основном из дома, конечно, что-то памятное. То, что хочет семья как-то передать для того, чтобы поддержать космонавта. Для меня была вот очень приятная вещь, майка с изображением моей семьи на день свадьбы. Я эту майку одевал, фотографировался, и для меня это были очень теплые воспоминания. Естественно, что это вот такая психологическая поддержка, которая очень необходима космонавту. А что-то было такое вот сокровенное, чтобы вы вот, находясь там, вот очень сильно захотели и могли бы попросить, чтобы вам привезли тем же прогрессом следующим? Да, в процессе длительного полета любая, даже самая вкусная еда будет приедаться. И хочется, естественно, что-то более такого земного. Это и могут быть и фрукты, это могут быть овощи свежие, которых всегда не достает на станции. Это могут быть какие-то особо понравившиеся продукты. Я, например, вот заказывал 15 контейнеров, 15 упаковок, скажем так, специальных грибов по-старорусски. Мне это они очень понравились, и ребята, которые компоновали груз в грузовом корабле, который пришел в конце октября, они вовремя это все дело организовали и прислали. Я очень им благодарен. И это было очень приятно, что так откликнулись и пошли навстречу. И все 15 контейнеров были... 15 вот этих упаковок, они были доставлены, да, и я практически до 20 декабря распределил все вот мои любимые продукты, которые я получил, я их распределил для того, чтобы разнообразить свой рацион питания. Плюс, естественно, это различные фрукты, которых там не так много, как вы понимаете. Срок годности у них небольшой, поэтому радоваться нам недолго. После прибытия грузовика 2-3 недели и больше никаких фруктов нет. Начинаются обычные будни космонавтов. С американскими грузовиками порой мороженое даже доставляли. Они с нами, естественно, делились так же, как мы делимся с ними. То есть это очень интересно, очень полезно и в плане сотрудничества и дружбы между космонавтами и астронавтами всегда полезно, когда приходит новый грузовик, всегда делимся, собираемся вместе, совместные ужины производим. Ну, в общем, это очень здорово. Сергей Валерьевич, может быть, это не имеет прямого отношения к грузовым кораблям, но я не могу не спросить про вашу авиационно-космическую династию. У вас ведь все мужчины, даже мама связана с небом. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну да, безусловно, вся семья так или иначе была связана с авиацией и в том числе с космонавтикой. Мои родители познакомились в астрономическом кружке, затем в аэроклубе и поженились в этой среде, поэтому я со своей семьей как бы был всегда рядом, и мне, наверное, уже было на роду написано пойти в авиацию, связано с парашютизмом. Хотелось бы Yeah, поздравить it's all the same stream. днем парашютиста. Только недавно у нас даже продолжается сейчас специальная парашютная подготовка космонавтов в городе Мензелинск в Татарстане. Сейчас ребята общей космической подготовки, кандидаты, производят прыжки, и я также с ними участвовал в этих сборах.
очень интересно. И поэтому вся моя семья, естественно, так или иначе, кто-то связан с авиацией, кто-то с парашютизмом, кто-то именно пошел в космонавтику. Вот мой брат Евгений, который сейчас кандидат в космонавты, он заканчивал институт военный имени Можайского в Питере, и вот он был направлен сразу на космос. И я попал в отряд космонавтов через авиацию. Пути разные, но вот стремление в отряд, оно было, наверное, еще с детства. Спасибо, Сергей Валерьевич. Остается пожелать новых высот вам и вашим. Напомню, в нашей студии был космонавт Сергей Прокопьев, который год назад стал на МКС командиром пилотируемого корабля «Союз» MS-12. А я напоминаю, мы ведем прямую трансляцию запуска с космодрома Байконур грузового корабля «Прогресс MS-12», который выведет на орбиту ракетоноситель «Союз» 2.1А. I like the renders of Roscosmos. They do a better job than the NASA render, which is kind of weird. I don't know where they get it from, but it's worse than what they show here. It's just explaining 4 nozzles to things. This is the second stage. I can read it a tiny bit. With the RD 108A, 4 thrust chambers, 4 vernier engines. Third stage burns for 529 seconds. And again, 4 thrust chambers, 4 nozzles for vernier engines. Skirt comes loose at 200 and something seconds. Fairing separates at 183 seconds. The adapter for the progress separates at that time. I can read it a tiny bit. До запуска чуть меньше 20 минут. На борту «Прогресса» более 2 тонн различных грузов, в том числе еда для космонавтов и астронавтов. Their audio is lagging. That is so И рацион freaking был annoying. довольно ограничен. Но это в прошлом. Сегодня в меню космонавтов МКС сотни блюд и никаких тюбиков. Обычный экипаж станции имеет достаточно еды и воды, чтобы спокойно прожить 3 месяца, если прилет грузового корабля задерживается. К концу экспедиции должен оставаться НЗ еще на 45 дней. Подробнее в нашем следующем материале. Проходим, скорость в норме. Есть касание. Принято. Первое, с чего мы начинаем, мы открываем крышку люка СО-1 стыковочного отсека, к которому причалит грузовик. Вот мы выравниваем давление при помощи клапанов, которые находятся здесь, в межлюковом пространстве, и вот так ее открываем. После чего фиксируем. Эти кадры сняты на МКС 4 года назад. Космонавт, герой России Михаил Корниенко проводит мастер-класс по разгрузке первого «Прогресса» серии МС. Происходит это обыкновенно, как, собственно, вы разгружаете у себя дома машину после поездки в супермаркет. Открываем контейнера, загружаем вот такой вот мешок и идем в служебный модуль все отмечать в базе инвентаризации, чтобы потом можно было найти по этой же самой базе вещи, которые нам необходимы. На станции очень много вещей, и вот эта база нас буквальным образом спасает. Не менее важный груз, который «Прогрессы» регулярно доставляют на МКС – еда для экипажа орбитальной станции. Продукты питания и воду на орбиту отправляют с большим запасом. Так заведено уже много лет. Вдруг нештатная ситуация. Каша рисовая молочная. Питаются космонавты строго по нормам. В сутки положено по 500 граммов сухой пищи и 2,5 литра воды. Чтобы
ее скушать, надо ее подогреть. У каждого космонавта на орбите свои укладки с едой. Готовят на Земле задолго до полета. Меню космические диетологи составляют, исходя из вкусовых предпочтений членов экипажа. Сегодня в рационе у космонавтов до 300 блюд. Как традиционные – рассольник и борщ, так и новинки – фасоль по-болгарски, коктейли из креветок, чехакбили. Все натуральное, без красителей и консервантов. Большая банка говядина с овощным гарниром. Ингредиенты здесь, ну, естественно, говядина. Я вижу, что здесь картошка, лук репчатый. Звучит все очень аппетитно. Осталось попробовать и оценить это с достоинством. Завтракать, обедать и ужинать на МКС стараются вместе. За одним столом и космонавты, и астронавты. Можно меняться едой. Фаворит космического стола – творог, чисто русское блюдо. Американские астронавты за него готовы отдать 2 порции креветок. Вкусно очень. Вот мы сейчас достаем чехамбили. Используем такое же оборудование, как и на Земле. Раньше было чуть другое, но сейчас пришли к мнению, что этого достаточно. Вот открытый чехамбили. Я люблю острый соус, поэтому я заправлю его еще и острым соусом. Hot sauce. С каждым годом еда на орбите все больше похожа It на looks like земную. cat food, but I Однако hope даже it самые изысканные tastes and smells сублимированные better. лакомства не дают забыть вкус земной еды и домашней кухни. Ну, у всех, наверное, праздно. Я, например, мечтал о пицце. Она мне снилась. Мне снилась свежая пицца. На борту грузовика «Прогресс MS-12», который сегодня стартует к МКС, яблоки, грейпфруты, лимоны, контейнеры с консервами. Большинство продуктов российские, пожелания не только космонавтов, но и вновь прибывших астронавтов. Так что в ближайшие дни Эндрю Морган и Лука Пармитано будут налегать на мясо с перловкой, телятину с овощами, ряженку и компот. Мы возвращаемся на Байконур, где в эти минуты готовится к пуску ракета-носитель 30 «Союз minutes. 2-1А» с грузовым кораблем «Прогресс MS-12». Корабль полетит по сверхкороткой двухвитковой схеме. Полет займет чуть больше 3 часов. Накануне были завершены работы по подготовке к управлению полетом «Прогресса». Специалисты главной оперативной launch группы tower. управления полетом российского сегмента МКС в ЦУПе примут корабль к управлению после его отделения от 3-й ступени ракеты-носителя. Расчетное время выведения корабля на орбиту 15 часов и 19 минут по московскому времени. Сближение «Прогресса» с МКС и причаливание к отсеку «Пирс» планируется в автоматическом режиме. Стыковка в 18 часов 35 минут по московскому времени. О подготовке ракеты на Земле мы поговорили с Григорием Худолеевым, ведущим инженером Центра эксплуатации стартовых комплексов. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Григорий, расскажите, пожалуйста, о стартовом комплексе, откуда будет запуск? Ну, стартовый комплекс 17P-32-6. Первый пуск там был проведен 14 января 1961 года. В 1991 году комплекс был подвергнут реконструкции. В 2004-2006 году он был доработан под новый ракетоноситель «Союз-2». Это отличительная особенность этого комплекса в том, что с этого комплекса можно запускать не только старые «Союзы» ФГ, «Союз-У», но и новые «Союзы-2». А вот какие работы проводятся в предстартовые дни? Ну, в воскресенье 28 числа был проведен вывоз ракет космического назначения на стартовый комплекс, установка ее в стартовую систему. Были подстыкованы пневматические коммуникации, заправочные цепочки, электрокоммуникации. Была организована работа по термостатированию космической головной части. 29 числа были проведены генеральные испытания ракет-носителя. Генеральные испытания — это полные функциональные проверки ракет-носителя. Говоря проще, это проверки незаправленной ракеты в объеме пусковой циклограммы. Проверяется телеметрия, запорная арматура, расположенная в ракет-носителе, на системах агрегатов стартового комплекса. Вчера, 30 числа, была проведена
проливка системы заправки высококонцентрированным пероксидом водорода. Это проверка системы на на чистоту, на так скажем. работоспособность, скажем Да. так. Ну и так мы с вами сейчас подошли к одной из самых главных интересных тем нашего разговора, все-таки заправки. И как проходит заправка ракет-носителя? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну, исходное состояние стартового комплекса — это подстыкованы все заправочные цепочки к ракет-носителю. Заправочные агрегаты заправлены компонентом до штатного уровня. Криогенное хранилище заправлено до штатного уровня. Перед заправкой производится эвакуация персонала, не участвующего в заправке, и звучит предупредительная сирена. Заправка ведется, компоненты ракетного топлива, они делятся на два типа. Высококипящие — это керосин и высококонцентрированный пероксид водорода, и низкокипящие, они же криогенные компоненты, жидкий кислород и жидкий азот. Ну, по керосину, в принципе, все понятно. Это обычный керосин, ракетный, углеводородное топливо. Проводится насосным методом. Из железнодорожного заправочного агрегата заправляется первая, вторая ступень, то есть, как говорится, пакет. Третья ступень заправляется керосином из автомобильного заправочного агрегата, тоже насосным методом. Далее заправка высококипящим пероксидом водорода. Это, на мой взгляд, самый интересный компонент ракетного топлива, однокомпонентное топливо. У всех дома есть медицинская перекись, вот, и все знают, как она реагирует с органикой, то есть при попадении на рану она начинает разлагаться. Но медицинская перекись — это водный раствор пероксида водорода 3-6%. В ракетной технике используется 80% раствор пероксида водорода. Соответственно, представляете, какая мощь, какая энергия выделяется при его разложении. Пероксид водорода используется для раскрутки валов турбонасосного агрегата ракет-носителя. Далее можно поговорить о криогенных компонентах. Жидкий кислород используется для окисления керосина в камерах сгорания, заправляется вытеснительным методом из хранилища криогенного. Вот. По окончании заправки ракета переводится в режим подпитки. Поскольку криогенные компоненты топлива заправляются кипящими, температура минус 183 градуса у жидкого кислорода, он постоянно выкипает. Необходима постоянная подпитка, и подпитка ракет-носителя ведется до команды «ключ на дренаж». Также обстоят у нас дела с жидким азотом, тоже низкокипящий компонент, минус 193 градуса. После заправки переводится в режим подпитки, и также ожидается команда «ключ на дренаж». Григорий, а расскажите, пожалуйста, поподробнее про пусковую циклограмму ракет-носителя. Ну вот сейчас у нас, как мы видим на картинке, пусковая циклограмма уже запущена. Колонны обслуживания разведены в горизонтальное положение. Кабина обслуживания уведена в нишу стартового сооружения. Циклограмма начинается за 1,5 часа до команды «пуск». Проводится в автоматическом режиме. На стартовом комплексе уже персонал отсутствует, то есть все проводится в автомате без участия людей. А вот циклограмма данная, да, она начинается с команды «ключ на старт»? Вот в данной ракете-носителе ключ на старт — это команда не исполнительная, а подтверждающая. То есть оператор поворачивает ключ, системы управления ракет-носителя, и циклограмма, которая была запущена уже для проведения контрольных функциональных проверок, она продолжается. Значит, первая команда, которая приходит в систему управления, это команда «продувка». Продувка обеспечивает продувку азотом камер сгорания ракет-носителя для того, чтобы вытеснить оттуда пары горючего.
То есть это пожаро-взрывобезопасное. Далее идет команда дренаж. Вот как раз по этой команде у нас прекращается подпитка ракетоносителя. Ракетоноситель при заправке, у него открыты дренажно-предохранительные клапаны для сообщения с атмосферой. Вот по этой команде у нас они закрываются, прекращается подпитка. На изображении можно будет видеть, что пары кислорода, которые вокруг ракетоносителя сейчас расположены, они рассеются, ну, их больше не будет видно. Кстати, почему ракета сейчас белая, а не серая? Потому что как раз-таки криогенные компоненты, они, поскольку при отрицательных температурах заправляются, ракетоноситель покрывается инеем. То есть устанавливали серую, а улетать будет белая. Вот поэтому «Союз» и называют периодически белой красавицей, уходящей в небо. Значит, после команды дренаж у нас идет команда наддув. По команде наддув происходит наддув баков ракетоносителя для последующего вытеснения топлива в камеры сгорания. Следующая команда у нас земля-борт. По команде земля-борт производится переход ракетоносителя на бортовое питание, производится отвод кабель заправочной мачты, по которой заправлялась третья ступень, отстыковываются все электропневмокоммуникации. И далее звучит команда «Пуск». Григорий, ну вот мы сейчас в прямом эфире получаем кадры с Байконура. Давайте посмотрим и попробуем сейчас вот покомментировать то, что мы видим на картинке. Вот что в данную минуту, в данные секунды происходит на космодроме. Ну, как я уже сказал, в данный момент колонны обслуживания уже разведены. Идет пусковая циклограмма. Ракетоноситель все еще на подпитке. Операторы ожидают команды «Ключ на старт». Все волнуются, безусловно. Спасибо, Григорий Владимирович, за интересный рассказ. А теперь мы просто посмотрим, как уходит в небо ракетоноситель «Союз» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс». 3 minutes. 2 minutes. One tower should retract at T-minus 90 seconds, so 1.5 minutes, so 30 seconds from now. And the other should retract at T-minus 15, if I'm correct. The upper goes first, and then the lower one goes. Yep, 2 minutes. There we go, retraction of the upper one. Or was it later? Or at T-minus 30 seconds, I don't know. I was wrong. Yep.
Minus 60. And there it goes. It's minus 25. The other goes at. First umbilical tower rejected. Now the second one. So, yep. Second one rejected. Pusk. Orange. Zazjanike. Pusk. There we go. Swing and lift off. Woo. No, it's their stream that's lagging. Pretty images. I love the Soyuz. It's such a cool rocket. There we go. Oh, there are clear skies. Hopefully we can see the booster separation. Booster separation of the Soyuz is pretty interesting. Wait, I do have the core stage somewhere. Well, like imagine it. This is the core stage. The boosters actually, before separating, they don't shut down. They just sever the bottom connections. They swing out, then they shut down, and then they just fall out of their socket. And as soon as they fall out, a pin triggers the valve to open, which opens the liquid oxygen tank valve, and then it points away, and then you get the core left cross. Pretty interesting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Separation. Booster separation. Okay. Oh, we don't get to see it. Yeah, the booster separation mechanism is pretty. I like it. It's beautiful, but the design behind it is also pretty simple. It only requires one. Well, actually, it just requires one separation system of like the bolts, because the booster shuts down automatically. It's fairing separation. Everything is still nominal. Nominal. One thing the Russians do better than everybody else is renders. Those are... They're not real-time driven. I don't believe that, because that's real hard. Ooh, outside cameras. Anyway, their live renders to show what happens is much better than Arianespace. SpaceX doesn't have any.
They just show cameras, which is fine. Everything is still nominal. What else? They're definitely better than ULA. Yeah, it was. What happened is when the Soyuz launches, I believe the 6 seconds around booster separation is when the that seems to pitch up pretty heavily. There we go, tail section separation. Yeah, but what happened actually with the Soyuz MS-10 is indeed there was a pin in the top that is supposed to pull out, and then the system knows, well, we've separated, and then it opens the liquid oxygen valve. But in this case, what happened, the pin was bent, so it didn't get pulled out. So the valve didn't open. So what happened is it separated the bottom, and then instead of swinging away, it just dragged down the booster, and then it hit the engines on the bottom, ripping them apart and actually shutting down the engine. But it took a few seconds before the crew was actually separated from the rocket, because the 6 seconds around, or 10 seconds around booster separation, the abort system gets disabled, so it doesn't trigger a false abort, because the booster separation can be quite hefty and there can be some minor variations. So the rocket gets a few seconds to get back on course, but indeed after those 6 seconds the abort system indeed figured out it wasn't going according to plan, so it aborted and the crew got safely down. But yeah, indeed, and that was one of the rare Soyuz failures, because I believe it has over 700 successful flights. It did fail a bunch of times, but in recent times the Soyuz doesn't really have fails. Yeah, that's happened. What's happened to Soyuz MS-10? And the pin wasn't really bent by much. It was bent by 6 degrees, I believe. It wasn't really like 45-degree bent. It was just bent slightly, and it didn't really pull out easily. So. Well, in recent times, a few years ago, I believe 2015, when we had the range of, like, first the Cygnus failed, then the Dragon failed, like the Falcon 9 failed, and then another Soyuz failed, so we had 3 or 4 vehicles in a row that failed. There was one of them, I don't know if that was the first or the second one, where the third stage actually failed because one of the turbopumps caught fire. I don't know exactly what happened, but one of the turbopumps caught fire, and then the engine exploded and it burned up in the atmosphere because it was going quite quickly when it happened. But what you're looking at is actually the solar panels are folded against the body of the Progress, and they should unfold, but you're looking at one of the panels that just went out of range. Hopefully we can see it separate, and then you can see the solar panels unfold. They unfold quite quickly. There we go. Engine shutdown. Engine separation. Or third stage separation. Итак,
Итак, корабль «Прогресс» уже вышел на орбиту. Стыковка с международной we don't get to see станцией solar panel запланирована на separation. 18 часов Or 35 solar минут panel по deployment, московскому not времени. separation. We Трансляцию don't want to запуска с separate the solar космодрома panels. Байконур провели телестудия Роскосмоса и телевизионный отдел космического центра «Южный». Спасибо, что были с нами. До новых встреч. This Soyuz is actually only gonna take 3 hours to get to the International Space Station. It's really quick. And it's gonna dock on the top port of the two mini research modules, the top one it's gonna dock. Because the aft port of the Zvezda has the Soyuz MS-13 docked, the Rosvet has the the Soyuz MS-12, and then I know it's gonna dock on the bottom of the two mini research modules. It's gonna dock on the bottom one. No. I don't want to. Shit. Yeah, so that's what's up. Let me switch back to. I had some problems figuring this out before. Come on. Yeah. And this is actually in my native language, so I can't find shit sometimes. But yeah, let me switch over to this. So successful launch. Hopefully we'll get to hear that everything is fine. Of course, what the rocket the Progress needs to do is pressurize the fuel tanks and make the burn successfully, and then it catches up to the station in 3 hours. It should dock in 3 hours. If there's a problem, it's gonna take 2 days, but hopefully it's docking in 3 hours. And this is also testing the 3-hour rendezvous for crew, which I believe the Soyuz MS-14 is gonna do too. That Soyuz is going to be unmanned, and it's going to test the Soyuz 2 rocket, because currently there's still flying crew on a Soyuz FG, which is the oldest flying version of the Soyuz still, and they want to move it to the Soyuz 2 because that has better guidance system, better handling of the launch, because right now for the crews they need to rotate the launch pad to have the right launch azimuth, because the Soyuz FG can't rotate around its axis, because it could potentially trigger the abort system. So what they do is just rotate the pad and then just pitch downrange. But for the Soyuz 2, they want to let it roll around its axis, so it can also launch from Vostochny, I believe, the coast, near the coast launch site. Yeah, Vostochny is the one next to the ocean, I believe. Yeah, Russia has 3 launch sites: the Baikonur Cosmodrome, the above Moscow, that is Plesetsk, yeah, that's Plesetsk, and then we have Vostochny, which was built for crew, but I don't think they're gonna launch crew until 2022, sometime around that. But yeah, they're just making the rocket work. And then for what other reason? What else? What I'm going to say? Oh yeah, and then the Soyuz MS-14 will also test the 3-hour rendezvous for crew, which would make it more pleasant, because the Soyuz is absolutely tiny to spend your first hours in space in, because you get, well, some astronauts get ill in space. They get space illness, because the 0G actually makes fluid go to your head, and then it also your ears inside, like the thing inside your ears that makes you balance, it goes wonky because the fluid floats, it doesn't fall down, so your brain gets confused, and then
Yeah, some astronauts do actually throw up in space quite a lot in the first days. That's why you're not allowed to have EVAs in the first 2 days, otherwise you could like suffocate in your own vomit. But that's another story. So yeah, thank you for watching, and see you in the next launch, which I don't know which is up next, the Atlas 5 or the Ariane 5, but yeah, if you want to check out the Ariane 5, I do have a video of it on my channel. It was uploaded last week. Pretty good, took a lot of time. A lot of research went into it, so if you haven't seen it yet, check it out. And yeah, see you in the next stream, which is probably going to be the Ariane 5 or the Atlas 5 launch. So this is me signing off. See you in the next stream. Bye.